Really refreshing to show, like for some people, yes, it's a version of autism that exists, but also, because autism is such a vast spectrum, like we go from, you include people with ADHD. It's not traditional left to right spectrum, it's a whole wheel. sida loo koriyo ilmo la nool autism-ka saa aragtaan wiilkayga waa 23 jir waxaan ka sheekaynaynaa waxaan soo marnay maanta waxaanu joognaa toddobaadkii qaybihii u dambeeyay Somali Week Festival waxaana garabkayga taagan Hashim Ismaaciil iyo Dylan ayaa ila jooga oo maanta gelinkan dambe waxa laga hadlayay arrinta ku saabsan autismiga amba carruurta baahiyaha gaarka qaba Hashim haddii aan kugu horeeyo waxa ku soo bandhigtaan buug iyo warbixin dhaadheer oo ku saabsan saloono noolaado carruurta baahiyaha gaarka qaba sidee idin saameysay waalid ahaan runtii saa aragtaan waa shaqo oo 24 saac Ismaaciil markuu ila hadlaayo shaqadiisa ma aha haddaan telefishin hor taaganaya haddii kale dantiisa inuu ka hadlo mar walba oo asaga wixii u baahan yahay inaan u samayno laakiin macnaheeda ma aha inuusan fahmayn wax dhacaya laakiin autism-ka sidaas autism-ka waxay tahay qofka isaga wixii u dan ah wax walba ka hormariya buug baad soo saarteen sidoo kale adigii xaajeedu asaan arkaynay oo af Soomaaliya af Ingiriis labadaba ku qoran buugga waa maxay micnaha ugu weyn ee uu xambaarsan yahay macnaha ugu weyn oo xambaarsan yahay waa in buug runtii loogu talagalay waalidiinta inay ka bartaan khibraddeennii aan soo marnay innaku khibraddaas oo ah sida loo koriyo ilmo la nool autism-ka saa aragtaan wiilkayga waa 23 jir waxaan ka sheekaynaynaa waxaan soo marnay iyo buugga wuxuu yahay waa buug runtii ah practical ama guide waxaan afka qalaad lagu yiraahdo oo waalidiintu hoga tusaalayna marka insha Allah waxaan u dhaafayaa akhriskiisa haddaan wada sheego de kulley waa xaajadeedana soo saartaa anigu shaqo kuma lihi marka waa mahadsantiin صح and Dylan, I would like to ask you how is it to be diagnosed by autism you told us today about your life your experience when you were young how was it to grow up with this diagnosis So for me, when I was diagnosed, it was actually quite a relief because I grew up always being so angry and I didn't know at the time if it was to do with anything I'd done wrong, like there were things were going before, like I went in and out of care growing up. I didn't know who my family was going to be, what my home was going to be. So at the time of my diagnosis, it finally started answering questions I'd had about myself for such a long time. And once I started being able to answer those questions properly, I could then actually look at, okay, knowing this now, how this affects me, what can I do to make this better? What can I do to improve on myself? And not just survive in a neurotypical world as we use, but to thrive in that world. And I've been able to use that knowledge ever since. wuxuu yiri markii la ii sheegay inaan autism leeyahay waxay ahayd runtii relief ama waan nafisay maxaa yeelay waxaan garan waayay waxa aniga arrimahaygu sida yihiin oo qof carab badan baan ahaa qof markiiba la ii sheegay waxaan wuxuu yahay markii ugu horeysay nolosheeda waxaan dareemay inaan ku qancay maaha kaliya inaan ku qancay waxaan sameeyay inaan isku dayo inaan wanaaga oo arrimahan ku saabsan aan sii wado oo aan xoojiyo thrive ereygaas oo isticmaal thrive macnaha inaan noqdo qof isagu horumar aad u xoogan sameynaya Well, the most people think when it comes to autism that people don't speak or talk, but you talk as normal. What can you say about that? I think that often gets put down to fictional portrayals. So like I looked at a load of TV shows and you're going back to the 2000s and even early 2010s, and when they ever have autistic individuals put in that, it always seems to be the non-verbal type. I mean, we've now had shows like The Good Doctor, with Freddie Highmore starring as an autistic doctor who's very much verbal. You have characters like the Blue Power Ranger.
Like we've now since had a whole range of fictional characters who have shown to be verbal. I think part of the where people have seen the issue isn't just seeing it in elements of real life, it's the fact that fiction has been backing it up. But nowadays, fictional shows have now started to come away from that image as well. And I think that's also showing to help understand people who also have autism, but not that version of autism that people have been grown used to, I suppose. And I think it's really refreshing to show, like for some people, yes, that's a version of autism that exists, but also, because autism is such a vast spectrum, like we go from, you include people with ADHD. It's not a traditional left to right spectrum, it's a whole wheel where you can be anywhere on this wheel, depending on your traits. And the fact that we've come so far from just that one version of autism to understand actually it's such a encompassing thing. And I think I know some people who've now actually looked at their own selves as adults and thinking, oh, I wonder if this is part of if I've been autistic, and they've gone for diagnoses, and when they've had those questions answered, we're now in a world where actually they're really happy to have that diagnosis because it's questions about their whole life that have finally been answered. daylan su'aashan weydiiyay waxay ahayd kulay dadku inta badan marka laga hadlayo autismiga wax lagu soo qaadan qof aan hadal laakiin isagu uu hadlaya muxuu yahay Hashim marka dadku macnayso wuxuu yiri runtii waa arin waxay ahayd oo dadka laga dhaadhacsiiyay waagii hore autismka sidoo sheegay markuu fadhiyay xitaa wuxuu yiri hal qof oo autism marka aragto hal qof baad aragtay maada wada aragin marka wuxuu yiri waa arin runtii u baahan dadku inay ka fakaraan oo aysan isku qufulin oo qof aan hadlin qof aan wuxuu kale aad u sheegay inay muhiim tahay mar walba in aan lagu degdegin arimaha autismka wuxuu aad u sheegay show hadda la soo saaray awal media wuxuu markuu autismka hadlayo wuxuu soo qaadan jiray qof aan hadlin iyo arimahaas hadda show way bedeleen oo waxaad arkaysaa yiri showyo cusub oo arimaha ku saabsan dadka sidoo kala hadla ay ka muuqanayaan aad iyo aad baad mahadsantiin thank you very much Daylan thank you